Welcome back to another German food review, and it's meatball time. Snack Bällchen, snack meatballs, cold or warm or cold. Okay, and meatballs with jalapeno cheese filling. With jalapenos, cream and cream cheese. And there are multiple versions available with mustard and something else. But on the jalapeno one is a girlie, on the two other ones is a boy. Okay. Price €2 for 135 grams, 8 pieces or 8 balls. Oh, and it's from Hodig, so it's a Bavarian product, I guess. Alsberg. No idea. Whatever. Often microwave or pan. Of course, the microwave 1 to 2 minutes, 600 watts. Yes, I can do that. Okay, we should open it a little bit before eating, so maybe I wait a second. Let's open it and then check out the calories. So here they are, at least 8 balls. Let's check that. And very important, the sniff test. Ooh, yeah, it's not extreme, but it's definitely not pleasant. Yeah, meatballs stink most of the time. The instruction. Oh, I should poke the foil. Anyway, doesn't matter. Yeah, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9. Is correct? How many is this? Yes, 9. 1 meatball more. Okay, yeah. And let's check out the calories. 253. So, yeah, let's say 350 calories. Oh, a lot of salt, protein and fat. Yeah, it's meat. Sounds like meat. And it's pork. 16% jalapeno cheese filling. Emmental cheese. I would say, let's eat it. Put this 2 minutes in the microwave and be back in a sec. So here they are, and at least not 2, not 1, 2 balls are leaking the cheese filling, and it's hot, so I hope it isn't too hot. Let's open in one. Ooh. Okay, and here's the cheese filling. And your meatball. Looks like a meatball. Looks like chili cheese filling. Here we go. Salty. Creamy. Yeah. Very creamy. Oh, and hot. Interesting. Next one. Yeah, I would never ever eat this cold. That's disgusting. But warm. Yeah, very nice. Very creamy. Hot. Filling and meat. Yeah, very tasty. Tastes a little bit like Burger King chili cheese nugget filling. Yeah. Oh, this one on the bottom was a little hot. Oh, my stomach hurts. Oh, not okay. Yeah, cheese is super hot. If it comes out of the microwave and is inside something. But it's tasty. Yeah, very salty. Super salty actually. But that's okay for a meat snack. Yeah, it must be that way. Here we go, last one. And the cheese in real life looks better than on a picture. Yeah, I like that. Why is this not yellow?
That looks much better. But okay. Yeah, the product counts, so definitely a thumbs up for DeliK. It's not low in price, but it's tasty and it's not a lot, so it's good. Haudeg. Yummy stuff. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Snackbällchen von DeliK und die sind ein Produkt von Haudeg, also aus Bayern. Jedenfalls stand da letzte Mal was von Bayern drauf. Und wisst ihr, wo der Arzberg ist? Ich nicht. Okay, circa 8 Stück, es waren 9 drin, sehr schön. Und es gibt noch 2 weitere Sorten, einmal mit Senf und noch irgendwas. Was war denn das andere? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist hier ein Mädchen drauf. Auf den anderen ist ein Junge drauf. So, haben sie aufgeteilt. Und man kann es in der Mikrowelle, Backofen oder Pfanne machen, aber macht das nicht im Backofen. Das ist Energieverschwendung. Mikrowelle 1,5 Minuten, 600 Watt. Reicht völlig aus. Ja, innen der Käse wird sehr heiß. Hier ist auch eine Warnung drauf. Vorsicht, Füllung kann sehr heiß werden. Ja, und ich habe mir meinen Bauch wehgetan. Tut immer noch ein bisschen weh. Da müsst ihr aufpassen. Das Käsezeug hier in der Mitte ist wirklich extrem heiß. Ungefähr 350 Kalorien, sehr viel Salz. Ja, so schmeckt es auch. Und ich würde das niemals kalt essen. Würdet ihr es kalt essen? Ich nicht, denn das stinkt ekelhaft. Und ja, deshalb, aber wenn man es warm macht, riecht es sehr angenehm. Und das ist 74% Schweinefleisch und 16% Jalapeno Käsefüllung. Frischkäse, Jalapenos und Sahne. Das klingt gut. Okay, so sieht es aus, wenn es aus der Mikrowelle kommt. Einer ist aufgerissen oder 2. Dann wir uns mal den hier angucken. Die sehen aus wie Fleischbällchen. Mal auf. No. Wo ist denn das Filling? Bei dem fehlt natürlich das Filling. Nee, den will ich nicht. Ja, die anderen hatten eins, das habe ich gemerkt. Ja, da ist einer. Ja, hier ist mehr Filling. Oh, und das Zeug ist immer noch super heiß. Das, ja, und das sieht aus wie Chili Cheese Füllung von Burger King. Und so ähnlich schmeckt es auch. Here we go. Ja, erstmal gibt es einen Salzkick. Und dann schmeckt es schon ein bisschen wie die Chili Cheese Nuggets. Es schmeckt nicht genauso wie die Chili Cheese Nuggets, nur wenn man die Füllung so alleine isst. Ganz sanft. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das ist besser als mit Senf und da gibt es auch noch ein anderes. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, ganz viel Zeug drin. Ach, Gouda ist auch noch drin. Emmentaler und Gouda. Zuckerrohressig. Ja, wie auch immer. Immer rein damit. Den ohne Füllung, ja, dann ist das nur ein Meatball. Ja, das ist langweiliger. Der Käse macht das Ganze richtig cremig und noch doppelt so lecker, als wenn er nicht drin wäre. Here we go. €2, 135 Gramm, sehr salzig, bekommt ihr Durst nach dem Becher hier, aber auch sehr lecker. Den kann man definitiv empfehlen. Gibt einen Daumen nach oben für DeliK. Jalapeno Snackbällchen oder Jalapeno Käse Snackbällchen, wie auch immer. Ja. Lecker. Könnte ich noch ein paar mehr essen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.